Let's take a pause, and we want to show a live demo for you. This is a demonstration of product design. Everything that I have talked about in terms of product design. 예, 그래서 첫 번째 프로덕트 디자인 관련된 데모 잠깐 보여드릴게요. Here is an everyday product. I'm sure some people use it. It's a DeWalt drill. Yeah. And we want to use this as an example to show how a designer drill can use IRay as a part of the design process. 지금 실물로 보시는 게 드릴인데요. 이제 저희가 보여드릴 거는 디자이너가 이 드릴을 디자인하는 과정에서 IRay를 어떻게 쓰는가 하는 거예요. So what you're seeing here is, first of all, this machine here is a Dell workstation. It has got 3 Quadro M6000 cards in it. Okay? 3 Quadro M6000 cards in that machine. 지금 데스크에 보시는 거 델 워크스테이션이고요. 저 안에 쿼드로 M6000 카드 3개가 장착되어 있습니다. That machine is also running Autodesk 3ds Max. 3ds Max. And what we have done is loaded this exact model inside Autodesk. 그리고 애플리케이션은 그 오토데스크의 3ds Max를 쓰고 있습니다. 그래서 요 똑같은 모델을 지금 이제 오토데스크 3ds Max에 로딩을 했고요. And we also have IRay plugin installed in this application. 그리고 아까 설명드린 이제 3ds Max를 위한 IRay 플러그인을 같이 설치를 해둔 상태입니다. So if I was a designer, or maybe Kyle here is the designer, okay, who was working on this design, when he is doing the CAD modeling, this is how it looks. Yeah, this is how it looks when you're doing CAD. 그래서 이제 카일이 디자이너라면 이제 CAD 모델링을 할 때는 저런 상태로만 보이게 됩니다. But when you use IRay to do physically correct rendering, this is how it looks. 근데 IRay를 사용을 해서 이제 그 물리적으로 정확한 렌더링을 한다라고 했을 때 렌더링하면 이렇게 보입니다. This is the exact model, and it is being rendered interactively, so he can actually move it. 아까 디자이너가 이제 인터랙티비티를 필요로 한다라고 했는데요. 이렇게 상호 운용성을 살려가면서 이용을 하면서 움직여가면서 렌더링을 할 수가 있습니다. The materials, everything that has been used is physically correct, like this model. 실제로 여기에 이제 표현이 된 재료들, 머티리얼도 보면 저희가 실물로 보는 것과 똑같이 정확하게 그대로 기각화가 되어 있습니다. Now, what a designer can do is, for example, if a designer wants to, if this is a prototype, okay, so just think, this is a prototype. Now I want to try a different material. Go ahead. 그래서 이게 지금 실제 제품이 아니라 이제 시제품 프로토타입이라고 생각을 해보시면 디자이너는 일단 프로토타입을 가지고 그러면 뭐 이 머티리얼 대신에 다른 머티리얼을 쓰면 어떨까 또 이제 수정도 해볼 수가 있겠죠. Typically what a designer will want to do is look at the prototype and then decide that maybe I should change the color of the grip. Maybe I can change the material of this chuck part, or maybe change some plastic piece here and see how it looks. Okay? So typically that's how the design process works. You want to try different things on this drill before you finalize the design. 그래서 디자이너들이 일반적으로 작업을 할 때 이제 프로토타입이 하나 나오면 거기서 이 그립을 이 색깔 말고 다른 걸로 해보면 어떨까? 이 앞부분을 뭐 소재를 바꾸면 어떨까? 플라스틱 말고 이 부분은 다른 걸 써보면 어떨까? 그러니까 완전한 이제 디자인이 마무리되기 전까지는 끊임없이 이제 부분적으로 뭘 다른 거를 해보고 싶어하는 거죠. 실제로 디자인 작업이 필요하고요. Give him a second here to bring up the material palette. So what you're seeing here are different materials. Okay?
So those are the materials for the body. Go ahead and close that. So there is some trim materials here. There is a torque dial. So this particular torque dial over here. So there are some materials for that. The battery top. I think this is the part of the battery top. There are some materials used for that. So you can have all your materials, material library available. And then you can apply these materials to your design. 그래서 지금 보시면 머티리얼 라이브러리가 있습니다. 굉장히 다양한 이제 재질들을 이제 적용을 해볼 수가 있는 거죠. 뭐 바디에 쓰이는 것들도 있고요, 트림이나 토크 다이얼에 아니면 뭐 배터리 덮개에 이제 서로 다른 재질의 머티리얼을 적용을 해볼 수가 있는 거죠. 이 머티리얼 라이브러리를 가지고 디자인에 내가 원하는 이제 부분에 뭐 다른 재료라든지 다른 컬러들을 적용을 해보면서 이제 바꿔보게 됩니다. So what he did is he picked the first one when he changed the material to be like a silver finish. Okay, a silver finish. 그래서 지금은 And you can immediately see the change in the model. 전 프로토타입하고 다르게 이제 약간 그 실버 피니쉬가 된 걸로 이제 저 노란 부분을 바꿨죠. 머티리얼 자체를 바꿨고요. 근데 바꿔서 적용한 결과를 지금 보시면 렌더링을 즉각적으로 한 결과를 볼 수가 있었습니다. I think we lost the model. Okay, there we go. So this is, again, it is being rendered interactively. All that we did is that we picked a different material and the designer can then look to see how the model looks from different angles. Okay? So if you just leave it there, you will see that the model is resolving. See, IRay is calculating all the light reflections everywhere. Okay? So you can just leave it there for a second, let it finish. All this stuff that you see, little dots, it's IRay calculating light as it is interacting with this model. 그래서 지금 보시면 인터랙티브하게 계속 렌더링을 할 수가 있습니다. 내가 이제 다른 머티리얼을 선택을 해서 적용을 하면 이제 디자이너들은 이제 그거를 다양한 앵글에서 보고 이게 더 좋은지 프로토타입 원래 게 더 좋은지 보는 거고요. 그러면 중간중간 이제 점점이 생겼다가 계속 없어지는 건데 그거는 IRay가 계속해서 이제 빛이 반사될 때를 계산을 해서 이제 그거를 렌더링해서 바꿔주고. So you can pick another one. Maybe let's pick this one, this yellow with the yellow grip. See how that one looks. So if I wanted to take a look at that material and see if I apply yellow plastic everywhere, we can see how that model looks. 그래서 이번에는 제일 왼쪽에 있는 이제 노란색 플라스틱을 적용을 한번 보면. So again, the grip, instead of it being black, it is yellow. You can again get a feel for how the design is going to look. This thing here now is brushed. Kind of a brushed aluminum metallic finish. 그래서 지금은 이제 그립 색깔도 노란색으로 완전히 이제 바뀌었죠. 컬러나 머티리얼이 바뀌었고 지금 위에 그 토크 다이얼 부분에 보면 그 이제 금속도 그 브러쉬드 메탈이라고 하는데 이제 그 피니시된 이제 재질 그 텍스처로 이제 그 텍스처가 이제 저렇게 나타나는 거고요. Now, this level of interactivity was not possible until now. You had to send this job to a different machine, a render farm, maybe wait for many hours, have the frames come back, then look. If you don't like what you see, make the change and send it back to that machine again. That is how people did it until now. 그래서 지금은 이제 뭐 머티리얼이나 컬러 같은 걸 바꿨을 때 그 적용되는 결과를 오른쪽에서 바로 보셨지만 이 정도의 인터랙티비티가 그전에는 불가능했었다라는 겁니다. 디자이너가 뭔가 작은 부분을 하나를 바꾸더라도 그거에 대해서 이제 결과를 보려면 뭐 다른 머신에 렌더방 같은 데 보내서 최소한 몇 시간 정도 기다린 다음에 그거를 다시 이제 프레임별로 받아야 되고 그렇게 해서 바꿔봤는데 마음에 안 들면 뭔가 또 다른 거라서 또 똑같은 작업을 계속 반복을 해서야 됐던 거죠. So all that is now history.
Now, a designer can work on his workstation, desktop workstation, and do this himself. No, you don't need a render farm to do this. Okay? It's all interactive on the workstation using IRay. 그런데 이제는 디자이너가 더 이상 그렇게 이제 반복적인 이제 왔다 갔다 하는 작업을 할 필요가 없는 거죠. 본인의 그 데스크탑 워크스테이션에서 작업을 하면서 직접 인터랙티브하게 필요한 거 바꿔서 이제 변경된 결과, 렌더링된 결과를 이제 바로 볼 수가 있습니다. IRay 플러그인이 적용이 됐기 때문에 가능해진 거예요. Okay. Let's switch back to okay. Now, while we're setting up the next demo, we have also used IRay for architecture. So at NVIDIA, we are building a brand new campus in Santa Clara. Brand new campus. We're really excited about it. But it's going to be finished maybe 3 years from now, 2018 or maybe 2019, who knows. But it's going to be a beautiful, beautiful big campus of NVIDIA. 네, 그리고 이제 건축에도 IRay가 쓰일 수 있다라고 말씀을 드렸는데요. 지금 그 엔비디아가 산타클라라에 신사옥을 짓고 있습니다. 그래서 지금 이제 뭐 하고 있기 때문에 완공은 뭐 3년쯤 지나야 되는데요. 실제로 이제 다 짓고 나면 아름다운 건물이 나올 것 같아서 굉장히 흥미진진한 프로젝트입니다. So we have been working with the company Gensler. Okay? Gensler is one of the world's leading architectural company. And they are working with us on the design of this new campus. 그래서 이 신사옥을 이제 그 설계를 하는데 예, 아주 세계적으로 유명한 이제 건축 회사입니다. 겐슬러라는 회사하고 같이 일을 하고 있습니다. We created this entire model of the building, the entire building. Okay? It has got something like 5,000 lights inside. And this entire building has been rendered with IRay. Okay, the entire building is rendered with IRay. 그래서 이제 뭐 사옥을 지으면서 그걸 봐야 되니까 설계하는 작업에서 빌딩 전체, 신사옥 빌딩 전체를 모델링을 했습니다. 그러니까 굉장히 크기 때문에 그 안에 뭐 조명만 5,000개가 넘게 들어간다라고 하는데요. 이 빌딩 전체를 모델링을 하고 렌더링을 하는데 IRay가 쓰였습니다. So today, even before the building is built, we can go anywhere in the building, we can go anywhere, and we can see how bright it is, how much light there is in a place, how hot it is, how cold it is. We can do all that today, 3 years before the building is even built. 지금은 이제 뭐 건설을 하고 있는 중이니까 아직 건물이 있는 상태가 아닌데 지금 다 모델링이 되어 있고 렌더링도 끝난 상태이기 때문에 뭐 3년 후에나 완공될 빌딩이지만 지금도 그 빌딩 안에 어디든지 가서 뭐 밝기가 얼마나 밝은지 어두운지 뭐 실내 공기가 너무 추운지 더운지 그런 것들을 예, 바로바로 확인을 할 수가 있습니다. Because the important point is this is not art. This is not just an image. This is physically correct rendering of the building. Physically correct. So the light that you see here, it's correct. It's not an artist sitting and painting this. It is not art. It is science. 그래서 이게 가능한 이유는 지금 아까 보셨던 그런 것들이 단순하게 그냥 디자인이 이미지로 만들어진 게 아니라 물리적으로 정확한 렌더링된 결과인 겁니다. 그러니까 실제로 건물이 만들어지면 과학적으로 그 건물의 그 공간에는 그 정도의 채도로 빛이 그 방향으로 들어온다라는 게 물리적으로 정확하게 렌더링이 되었기 때문에 지금 확인이 가능한 거죠. So we want to do a demo for you again, so you get a feel for what this is. And for that demo, we want to use an example of a building that exists in London, in central London. There is a building called it's called the Walkie Talkie Building in central London.
그리고 이제 건축에 적용된 부분 그 데모는 저희가 이제 그 실제로 있는 빌딩을 가지고 좀 보여드리려고 하는데요. 런던 중심부에 사람들이 그 워키토키 빌딩이라고 부르는 게 있습니다. 무전기 빌딩이라고 부르는 게 있는데요. And the shape of the building is curved. It's like a curve like this. Okay? And many years ago, people discovered that when they had parked their car near the building, the car got melted. Melted the car like that. And this was in the news. Yeah? There was an article in the news. 실제로 기사가 났어요. 그러니까 이 빌딩이 이렇게 이제 곡선면을 가지고 있었는데 그래서 그 건물 주위에다 주차를 했더니 정말로 그 뭐 이 차가 이제 차 표면이 녹고 뭐 이런 그 사례들이 있어서 실제로 보도가 되기도 했습니다. And this is the building. It's a curved building. So when sunlight reflects off the glass, it just goes like a laser, like a death ray. A death ray. And it melts anything in that area. 그래서 건물이 지금 곡면으로 되어 있으니까 저 유리창에 반사가 되면 빛이 완전히 그 치명적인 이제 레이저처럼 주변에 있는 것들, 반사를 받는 것들을 다 녹여버리는 현상이 나타나는 거죠. Now the architect who designed this building many years ago did not have IRay. Yeah? No IRay. So they could not simulate. He could not simulate this condition. 그래서 건축가가 뭐 당연히 지금 있는 빌딩이니까 몇 년 전에 이 설계 작업을 했을 거고요. 그때는 IRay가 없었기 때문에 미리 시뮬레이션을 해보지 못해서 이제 이런 문제가 발생을 하게 된 거죠. So we want to show you with IRay how you can solve the problem. 그래서 IRay가 있으면 이런 문제를 어떻게 사전에 시뮬레이션하고 예방을 할 수 있는지 보여드리려고 합니다. So we have recreated this scene of central London. This is the building. You can see it here. It's curved. Yeah. And you can maybe just rotate around. It's all being rendered with IRay. 지금 저 IRay를 써서 렌더링을 하고 있습니다. 그 건물을 이제 똑같이 재현을 했고요. This is, by the way, 3ds Max. 지금 애플리케이션은 3ds Max를 사용하고 있습니다. And you can see now. Let's just stop there, and you can see that, again, IRay is calculating all the light, everything, and we put a car here. This is where the car was in the news. So we put a car here, and you can now. What he's doing there is changing the sun. Okay, he's changing the time of day, changing that, and you can see the sun is changing, so all the shadows, everything is calculated correctly. 그래서 지금 이쪽에서 이제 그 하루 중에 이제 해가 위치가 바뀌잖아요. 그래서 이제 그 시간이 바뀌면 이제 지금 오른쪽에 보시는 것처럼 이제 빛이 어떻게 반사가 되고 어느 부분에 그림자가 생기고 이걸 알 수가 있죠. 그래서 계속해서 IRay가 계산을 하고 있습니다. 빛이 어디에서 쪼여서 어떻게 이제 반사가 되고 이런. So you can now see at whatever is the position of whatever is the time of day, and we can do it for the whole year. Okay, we can do the whole year. We can just move every day of the year and the sun. Okay, based on that, you can see that wherever that other view was, if you go back to that. 그래서 하루 기간으로 할 수 있는데요. 1년 기간으로도 할 수가 있습니다. 뭐 해가 더 길 때, 뭐 이럴 때도 다 해서. You can see the intensity of light in this spot. 그래서 아까 기사가 나왔던 그 자동차가 주차되어 있던 위치에 지금 놓고 이제 시뮬레이션 해보고 있는 거거든요. 그러니까 저 자리에 정말 이제 그 반사각이 강하게 쏘인다라는 거를 시뮬레이션으로 알 수가 있는 거죠. And we can do this because it is based on physics of light. Right? Physics of light. It's not art, it's science. And it is absolutely correct, accurate. 그래서 이게 가능한 이유는 실제로 이제 빛이 어떻게 들어가는지 빛의 물리적인 성격을 그대로 반영을 해서 계산해낸 결과이기 때문입니다. 예술적으로 이미지를 만든 게 아니라 과학적으로 정확한 결과를 미리 보여줍니다. Now let's look at the heat map of the. So what we did is we can calculate. Okay, we can calculate how much light
that is over here. So we use some mathematics to calculate how much in terms of lux, which is the unit of calculating light, you can actually find out what's the amount of light over here, and then we can convert light to heat. 그래서 지금은 이제 히트맵으로 같은 장면을 보고 있는 거거든요. 그러면 이제 조도 단위 럭스로 그래서 저기에 지금 이제 빛이 얼마나 밝은지 그걸 알 수가 있고요. 또 빛의 밝기를 이제 열로 그 변환을 해서 계산하는 결과도 확인할 수가 있습니다. So you can see this red spot here. This is not just light, but it is heat, and we can calculate how much. What's the temperature there? Okay, we can calculate how much is the temperature. 저 부분은 단지 지금 밝은 게 아니라 뜨거운 거거든요. 그래서 얼마나 지금 뜨거운지 그 온도를 계산할 수가 있습니다. So this is a way in which architects, when you are designing a building and you are designing different shape of the building, you can use tools like IRay to see what is the impact on the environment around the building. Okay? Around the building. You can also look at the impact inside the building. You can see how much light there is. You can see if it is going to be too hot. Maybe some spot is too hot because the sun comes directly inside through the window. So maybe you have to change the angle of the window. Maybe you have to put some shades or do some different thing to avoid that situation. All this is possible with IRay. 그래서 이제 건축가 입장에서 IRay 썼을 때의 장점은 지금 보신 것처럼 이제 실제 건물을 설계를 할 때 빌딩의 형태에 따라서 이제 어떤 것들이 달라지고 영향을 받게 되는지 미리 예측을 해볼 수 있다라는 겁니다. 건물 주변에 뭐 이런 임팩트가 있을 수 있는지도 예측해 볼 수가 있고요. 건물 내부에도 어떤 부분이 얼마나 밝은지 또 이제 어떤 부분은 핫스팟이 되지 않는지, 그러니까 창문에서 빛이 너무 많이 들어와서 뭐 너무 덥다든지 그럴 경우에는 이제 뭐 창문의 앵글을 바꾼다든지 아니면 뭐 블라인드를 치도록 한다든지, 그러니까 건축가가 미리 그 문제를 막을 수 있는 또 이제 수단을 생각을 해낼 수가 있겠죠. Okay. All right. Thank you. Now we can change the Yeah, so if you change, so in this case, he just changed the reflectivity of the glass. So in that building, he changed the type of glass, and now you see that there is not that much light or heat in that spot. This is what architects can do. This is what they can do before they build the building. Yeah. 그래서 지금 같은 경우에는 이제 유리창이 반사도가 조금 다른 유리창으로 그 건물을 바꿔봤던 거예요. 그러니까 아까처럼 뜨겁거나 밝지 않아진 거죠. 그러니까 IRay가 있었다라고 하면 실제 다 완공하고 나서 그런 사태가 생기기 전에 미리 이런 걸 적용해서 문제를 막을 수가 있습니다. Okay, great. All right. Last few things I want to share with you. IRay is designed for performance, and IRay scales across all our Quadro GPUs, as well as can scale across rendering appliances like VCA. 예, 그래서 이제 정리해서 말씀드리면 IRay는 퍼포먼스를 염두에 두고 만들어진 제품입니다. 그래서 이제 충분한 성능을 내서 실제 생산성을 높일 수가 있고요. 그리고 모든 쿼드로 제품에 대해서 이제 스케일러빌리티 확장성을 가지고 있습니다. 그리고 이제 렌더링 어플라이언스, VCA 같은 경우에도 적용을 해서 같이 쓰실 수도 있어요. We also have IRay server. I mentioned it earlier for you. IRay server is a very interesting product that is now in beta. What it does is IRay server allows you to use any workstation or any appliance like VCA as a rendering server. So I can take IRay server, I can install it on that workstation and make it a rendering server. 그래서 IRay 서버라고 아까 잠깐 언급을 했었는데요. 굉장히 또 흥미로운 프로덕트입니다. 지금 베타 상태로 이제 선을 보이고 있는데
이제 IRay 서버라는 프로젝트가 하는 일은 모든 워크스테이션 아니면 뭐 VCA 같은 어플라이언스를 렌더링 서버로 사용을 할 수 있도록 만들어줍니다. IRay 서버를 워크스테이션에 설치를 하면 이제 그 워크스테이션 자체가 서버로 렌더링을 할 수가 있습니다. And why this is important is because I can then use any laptop, PC laptop, as my client. And I can, even if I don't have a very powerful GPU inside the laptop, I can use IRay server to do the rendering and stream the images back to me on my client laptop. Okay. So render and then stream back to my laptop, which does not have a very powerful GPU. 그래서 이 IRay 서버가 이제 왜 흥미로운 제품이냐고 하면 지금 이런 노트북 같은 경우에 아주 강력한 GPU가 없을 수 있겠죠. 일반적으로 쓰는 노트북이나 PC 같은 경우는. 그렇다 하더라도 요거를 클라이언트를 쓰고 지금 이제 IRay 서버를 설치해서 이제 저쪽 워크스테이션이 되면 그 서버에서 렌더링을 한 다음에 이미지만 스트리밍을 해서 이제 내 클라이언트에서 볼 수 있도록 해주는 겁니다. 그러니까 강력한 GPU가 없는 경우에도 이제 렌더링을 쓸 수 있도록 만들어줍니다. So any designer, if he is away from his office, okay, or maybe there are many designers and they want to maybe share or maybe use a rendering server in their team, they can do that. Even if they have just a laptop, they can use that when they want to do the visualization, when they want to look at their design, they can easily use IRay server to do that. Even if they have just laptops. Even if they're away from the office. Okay, you can do it over the internet. Right? So it's very flexible. 그래서 IRay 서버가 있으면 이제 디자이너가 사무실이 아니라 외부에 있을 때도 아니면 여러 명의 디자이너들이 이제 뭐 그 서버를 공유하는 상태에서도 뭔가 디자인한 걸 비주얼라이즈해서 보고 싶다라고 했을 때 인터넷 커넥션만 있으면 강력한 GPU 없는 노트북만 있는 경우에도 이제 렌더링을 해서 그 결과를 쉽게 볼 수가 있다. There is another mode of IRay server. It's called batch rendering. Very important because you can use a group of machines, group of workstations, and cluster them together to do batch rendering. So you can cluster machines to do batch rendering using IRay server. 그리고 IRay 서버가 이제 또 다른 모드, 배치 렌더링을 지원을 합니다. 그러니까 이 모드를 쓸 때는 그러니까 뭐 여러 개의 머신을, 그러니까 워크스테이션을 클러스터링을 시켜서 그걸 가지고 이제 거기서 렌더링 작업을 이제 배치로 할 수 있도록 해줍니다. So when customers, when our designers, when they go home after 7 o'clock at night, they can send jobs, they can queue the jobs for batch rendering at night on all the machines that are not being used. So when they come in the morning, they have the renderings done, they have it available. So it's more utilization, it's better utilization of their desktop machines. 그러니까 이제 디자이너들이 이럴 경우에는 퇴근을 하면서 그냥 잡을 큐에다가 걸어 놓으면 밤사이에 이제 노는 머신이 대신에 렌더링 작업을 하게 되는 거죠. 그러니까 디자이너는 이제 다음날 아침에 출근을 하면 렌더링된 결과만 볼 수 있고, 그러니까 머신이나 뭐 일반적인 데스크톱도 훨씬 활용률을 높일 수 있는 그런 장점이 있습니다. Another example is students in education, in technical universities. A lot of people have projects, design projects. So the students can submit their job for overnight renders and come in the morning and see their renders. So it's another flexible way of using IRay in your environment. 그래서 디자인 프로젝트 많이 하는 이제 학생들, 뭐 대학생들 같은 경우도 이제 밤에 뭐 학교에 있는 이제 그 머신에 이제 클러스터링 된 걸로 잡을 걸어 놓으면 뭐 그 다음 날 이제 자기 이제 디자인에 렌더링된 결과만 본다든지 이렇게 또 쓸 수가 있는 거죠. Okay, so that is predictive design. We're really excited about enabling predictive design for product design, building design, these applications. What it does for customers
is higher quality prototypes, fewer prototypes, lower cost, and faster time to market. These are all the benefits of this technology for designers. 그래서 이제 지금까지 설명드린 것 결국 이제 가장 중요한 것, 가장 큰 장점은 예측형 디자인, 프리딕티브 디자인을 가능하게 해준다라는 거거든요. 그래서 아까 보신 것처럼 일반 제품이나 건물을 설계할 때 이제 다양하게 적용을 할 수 있는 가능성이 있습니다. 그 과정에서 이제 아주 고품질의 프로토타입, 또 이제 기존보다는 훨씬 적은 수의 프로토타입으로 정확한 디자인을 하는 것을 가능하게 해주기 때문에 비용도 낮출 수 있고 또 이제 시장에 실제로 이제 출시하는 기간까지도 줄여줄 수 있는 거죠. 그래서 지금까지 설명드린 기술의 가장 큰 장점이자 효용이라고 할 수 있습니다. Okay, I want to spend a few minutes. I hope we are okay on time. I want to spend just a few minutes and talk about DesignWorks. We announced DesignWorks at SIGGRAPH in August.